దుర్గాప్రసాద్, ఎవరు ఏమయ్యా, ఎవరు లాగిన్ కాలేదు? ఆ? ఎవరు? అందులో ఉన్నారా? ఆ లింక్ నేను పెట్టింది కాదు కదా, నా సబ్జెక్ట్ కాదు కదా, వేరే వాళ్ళు కదా పెట్టింది. లింక్ ఏందిరా బాబు, నేను రెగ్యులర్గా వచ్చేదే స్టాండర్డ్ లింక్ ఉంది కదా ఒకటి, ఫస్ట్ నుంచి నేను అదే లింక్లో ఉన్నా. మిగతా వాళ్ళు వేరు వేరుగా పెట్టుకుంటున్నారేమో ప్రైవేట్గా. పెట్టట్లేదే ప్రతి క్లాస్కి. లే, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క లింక్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు కదా. ఆ లింక్ వాళ్ళు ప్రైవేట్గా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నట్టున్నారు. మీరు ఎందుకు ఇటు స్టాండర్డ్ దాంట్లోకి రమ్మని చెప్పు, మామూలుగా స్టాండర్డ్ ఉంది కదా, దాంట్లోకి రమ్మని చెప్పు అందరినీ. ఆ,
సార్ రామ్ సుబ్బన్న, ఇది ఏంటి అంటే ఫ్యాకల్టీ ఒక్కొక్కరు ఇండివిజువల్గా లింక్స్ పెడుతున్నారు కదా, ఏంటి అది? ఏ రోజుకి ఆ రోజు కొంతమంది ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క లింక్స్ పెట్టుకుంటున్నారు కదా. పెడుతున్నారు ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్ పిల్లలకి వేరువేరుగా పెడుతున్నారు. అంటే ఏ క్లాసులలో కొంతమంది, అందరు కాదు కానీ కొంతమంది పెట్టుకుంటున్నారు, వాళ్ళ క్లాసులకి సపరేట్ లింక్స్ పెట్టుకుంటున్నారు. కొంతమంది వేరే, ఇప్పుడు ఈరోజు రామకృష్ణ, నిన్న ఆమె ఎవరు మీ సబ్జెక్ట్ చెప్పే ఆమె పేరు ఏం పేరు, ఆమె తర్వాత ఒకసారి అజయ్, ఇట్లా వాళ్ళు కంటే ఏమన్నా వాళ్ళు ప్రైవేట్గా పెట్టుకుంటున్నారా ఏంది, సరేలే అని మామూలు నేనైతే మీరు గ్రూప్ క్రియేట్ చేసిన ఆ లింక్ ఉంది కదా స్టార్టింగ్లో, లే ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను అదే లింక్లో ఇప్పుడు రిజిస్టర్ అయ్యాను, ఎవడు స్టూడెంట్ లేడు. ఏం ఏమని ఫోన్ చేస్తే స్టూడెంట్స్ ఏమంటున్నారంటే, సార్ ఈరోజు పొద్దున ఒక లింక్ పంపించారు, ఆ లింక్లో ఉన్నారు సార్ అందరు స్టూడెంట్స్ అంటున్నారు. మీ గ్రూప్లో చూడండి. కార్ దుర్గాప్రసాద్, ఇప్పుడు ఇది నీకు ఈ లింక్ ఎవరు ఫార్వర్డ్ చేశారు? గ్రూప్లో ఉంది. మరి మీకు ఎవరన్నా చెప్పింది ఆ లింక్లో కావాలని? అలా ఎలా అవుతారు మీరు? వాళ్ళు పొద్దున్న అది పెట్టింది ఎవరు? రామకృష్ణ సార్ కదా. ఆయన క్లాస్కి ఆయన క్రియేట్ చేసుకునేది. ఇది నేను వచ్చే లింకు స్టాండర్డ్ది, రెగ్యులర్ది, కాలేజ్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసింది అది. ఒకవేళ ఎవరన్నా, ఇప్పుడు నేనైనా కావచ్చు, రేపు సపరేట్ లింక్ పెడితే అప్పుడు ఆ లింక్లో జాయిన్ కావాలి. ఒకవేళ నేను సపరేట్ లింక్ పెట్టలేదు అనుకో, మీరు స్టాండర్డ్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయిన లింకులోనే ఉండాలి. అర్థమైందా? అది మీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయి. ఒకవేళ స్పెసిఫిక్గా ఏదైనా ఒక టీచర్ ఒక సపరేట్ లింక్ పెడితే ఆ లింక్లో మీరు జాయిన్ కాండి, తప్పేం కాదు. కానీ ఆ లింక్ ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైనా ఈ 10 రోజుల్లో లింక్ పెట్టానా? పెట్టలేదు. అంటే నేను యూజ్ చేస్తున్నది ఓన్లీ కాలేజ్ లింకే యూజ్ చేస్తున్నా, ప్రైవేట్ లింక్ యూజ్ చేయట్లేదు. కాబట్టి మీరు ప్రైవేట్ స్టాండర్డ్ లింకు, కాలేజ్ లింక్ మీకు అది పర్మనెంట్, మీరు దాన్నే ఫాలో అవుతుండాలి. ఒకవేళ స్పెసిఫిక్గా ఎవరన్నా పెడితే అప్పుడు మారాలి, సరేనా? ఆ ఇన్ఫర్మేషను మీ వాళ్ళకు ఒక మెసేజ్ పెట్టి పాస్ చేయి. దిస్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ లింక్ దట్ వీ నీడ్ టు ఫాలో అన్లెస్ ఇఫ్ టీచర్స్ టెల్స్ స్పెసిఫికల్లీ, దెన్ వీ షిఫ్ట్ టు ద లింక్ అని చెప్పు. హలో రేణుశ్రీ, ఎక్కడ పోయారు మీరంతా? ఎక్కడ పోయారు మీరంతా? ఎందుకు అట్లా జాయిన్ అవుతారు? నేను ఇచ్చానా లింకు? మార్నింగ్ నుంచి ఆ లింక్ లోనే జాయిన్ అయ్యాను సార్, అందుకని ఆ లింక్ ఏమో ఆ లింక్ లో జాయిన్ అయ్యాను. మార్నింగ్ నుంచి అదే లింక్లో ఉన్నారా మీరు? నేను ఇవ్వలేదు కదా లింక్ మీకు. మరి ఇప్పుడు నేను మీకు స్పెసిఫిక్గా లింక్ ఇవ్వలేదు. జాయిన్ అయ్యారు
ఇది దాదాపు 1 వీక్ నుంచి ఇలానే జరుగుతుంది సార్. స్పెసిఫిక్గా ప్రైవేట్ లింక్స్ పెట్టుకుంటున్నారు. సరే నేనేమనుకున్నా అంటే వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ పెట్టుకుంటున్నారేమో అనుకున్నా. ఇప్పుడు నా క్లాస్కి ఏమైందంటే నేను వచ్చి 10 నిమిషాలు అవుతుంది, క్లాస్లో నా లింక్ ఈ లింక్లో లేరు స్టూడెంట్స్. ఇప్పుడు ఓకే, ఇప్పుడు వచ్చారు. అంటే అలా కాదు, కొంతమంది మొబైల్ ద్వారా చేస్తున్నారు. మొబైల్ ద్వారా అయితే లింక్ యాక్టివ్ కాకపోతే వాళ్ళకి వచ్చిన లింక్ కాపీ చేస్తున్నారట. అలా చేయొద్దని చెప్పండి. అదే అది నాకు ఆ విషయం తెలియదు. బట్ ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ నా క్లాస్లో లేకపోయేసరికి నాకు డౌట్ వచ్చింది. నేను మీరు ఆఫ్టర్ స్టూడెంట్స్ డాక్టర్ కానీ ఎనీ అదర్ లింక్ యాక్సెప్ట్ ఓకే ఓకే ఓకే. Okay, good afternoon students. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. Welcome to this session, but still only 37 students are there. I mean still 336 students are not there. Okay, anyway, yesterday we discussed the current chopping and rest and switching. But yesterday I discussed this concept, and before moving to the further, let me give some more clarification on current chopping. That yesterday your friend Satya is asked one doubt. Let me clarify that, and I'll move further. Okay. Is Satya is there in the class now? Sir, good evening, sir. Yes, good afternoon. Good afternoon, sir. Okay, you are here now. I just want to discuss what you are looking for. Okay, is that okay? Okay, sir. Now you see, can you see my screen? Yes, sir. అందరూ చూస్తున్నారా? నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? Yes, sir. Right. Yes, sir. Question is raised. The question is raised from the yesterday's class is that, see, if the current is interrupted before natural zero, before this current reaching the natural zero, then why do we discuss the current chopping in the circuit breaker? Maybe a air blast circuit breaker or vacuum circuit breaker. Okay, that is the question which is raised. Am I right, Satya? Yes, sir. So now first thing that you need to realize is that contacts are not opened. If the contacts are not fully opened, then immediate question that you raised is, so if the contacts are if the contacts are opened, then how the current is flowing between the contacts of the circuit breaker? That is where I think you are not understood clearly. Now see here, this is the point where I am pointing now. This is the point where I am pointing is the final current 0. This is the point at which the contacts are opened. This is the point at which the contacts are opened. Okay, so when this is the point at which the contacts are opened, then the current is completely 0 at this point. It means that contacts completely separated. This thing will happen at this point for other circuit breakers, oil circuit breaker and all. But this is the point at which the current is reaching 0 in the air blast circuit breaker and vacuum circuit breaker, right? So ఈ పాయింట్ దగ్గర కాంటాక్ట్స్ ఓపెన్ అవుతున్నాయి. సో ఈ ప్రాసెస్లో ఇక్కడ నుంచి పాయింట్ ఏ, ఆర్ యూ సీయింగ్ ద పాయింట్ ఏ హియర్?
Yes, sir. This is the point. This is the initiation of separating the contacts, or I can say, initiation separate or separated contacts, but not completely opened. What does it mean? దాని అర్థం ఏందమ్మా? ఇది ఇక్కడ సర్క్యూట్ కాంటాక్ట్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి, బట్ కరెంట్ జీరో కాలేదు అంటే దాని అర్థం ఏంది? ఆర్క్ బిట్ కాంటాక్ట్స్ మధ్యలో ఉంది అని, అంతే కదా. ఈ పాయింట్ దగ్గర ఆర్క్ లేదు, ఆర్క్ ఎక్స్టింగ్యూస్ అయింది, కాంటాక్ట్స్ కంప్లీట్గా ఐసోలేట్ అయినాయి. ఆర్ యు గెటింగ్ ద పాయింట్? ఇక్కడ కంప్లీట్గా ఐసోలేట్ అయ్యి నో కాజ్ ఫర్ ద కరెంట్ టు ఫ్లో. నౌ వాట్ యూ నీడ్ టు రియలైజ్ here is that, so here at the point at point A, the current started to flow through the arc between the contacts, no physical contact between the no physical connection between the contacts. Here there is no physical connection between the contacts at this point, but here also there is no physical connection between the contacts, but there is a virtual connection in the form of arc, virtual connection between the contacts in the form of arc. At that moment the current which is flowing through the arc is called arc current, right? So here when this is the current, what is same? This current is reaching the zero abruptly because of the dielectric strength of the medium which we are using for vacuum circuit breaker and axial blast circuit breaker. So this is, before going to this range, this zero, it has to take the sudden changes, or it is going to drop down to zero gradually, and finally it reaches the zero. But when this process, the number of chops in the current is taking place, because what is that, the current flowing through the arc between the contacts will not suddenly becomes zero. ఎందుకు అది జరుగుతుంటా వస్తుందయ్యా అంటే, ఇక్కడ ఈ కేసులో నువ్వు ఆయిల్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్లో చూసుకుంటే అక్కడ ఒకటే పాయింట్ నీకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, the power requirement for extinguish the arc is directly proportional to the current to be interrupted. అది కీ పాయింట్. ఎక్కడైతే కరెంట్ షాపింగ్ లేదో కాన్సెప్ట్ అక్కడ. బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ద ఇంటరప్షన్ ఆఫ్ ఆర్క్ ఈజ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఫాల్ట్ కరెంట్. ఎక్కడ ఎయిర్ బ్లాస్ట్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్లో, వ్యాక్యూమ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్లో ఇంటరప్షన్ ఆఫ్ ద ఆర్క్ ఈజ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఫాల్ట్ కరెంట్, రైట్? సో హియర్ అక్కడ కరెంట్ చాపింగ్ ఎందుకు జరగలేదు అంటే, దిస్ ఇస్ ద రీజన్. ఆయిల్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్లో కరెంట్ చాపింగ్ ఎందుకు జరగలేదయ్యా అంటే, ద ఇంటరప్షన్ ఆర్క్ ఇంటరప్షన్ ఈజ్ డిపెండ్స్ ఆన్, ఆర్క్ ఇంటరప్షన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ఫాల్ట్ కరెంట్ విచ్ ఇస్ టు బి ఇంటరప్టెడ్. అది ప్రపోర్షనేట్ ఉంది, అక్కడ రెండింటికి సంబంధం ఉంది. ఇక్కడ సంబంధం లేదు. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఫాల్ట్ కరెంట్ ఎంతన్నా ఉంది, డజంట్ మ్యాటర్, బట్ ఇట్ విల్ ఎక్స్టింగ్యూష్. The power requirement for extinguish the arc is independent of the magnitude of the fault current between the contacts of the circuit breaker in the case of vacuum and the air blast circuit breakers, right? So ఇక్కడ ఏమైతుందయ్యా అంటే, the current is suddenly changing from its value. So here immediately there will be a shunt reactor, or you can say inductive element that considering the device which is connected close to the circuit breaker in the line, in the circuit or in the power system network, is because of its nature it does not allow the sudden changes of the current, right? So it does not allow the sudden changes of current. What happens? Immediately L is equal to the energy stored in the inductance is equal to half Li square. That I is di by dt, sudden change, change in the current with respect to time is di by dt. That di by dt is not allowed by the inductor. సో అప్పుడు ఏమైపోతుంది, నీ క్వశ్చన్ రావాలి. ఏం క్వశ్చన్ రావాలి? ఇమ్మీడియట్గా దాంట్లో కరెంట్ జీరో అయినప్పుడు ఆ పవర్ అంతా ఏమవుతుంది, ఆ పవర్ అంతా ఎక్కడికి పోతుంది, ఆ ఎనర్జీ అంతా ఎక్కడ పోతుంది? దాట్ ఎనర్జీ is transmitting to the capacitor. So that is what yesterday I derived the equation saying that
the voltage which appears across the contacts of the circuit breaker for each current chopping is V is equal to I square root of L by C. That we call it as a prospective voltage, or it is it is the voltage which appears across the contact of the circuit breaker, which as long as this voltage is present across the contacts of the circuit breaker, the arc will restrike. But at the same time, you can see here, this restriking voltage magnitude is the similar for 4 current chops. This is the restriking voltage is similar for 4 current chops, but whereas the current is gradually decreasing. The current is gradually decreasing. So the current is gradually decreasing, and at the same time the restriking voltage is also maintaining same. But what is this dashed line here? Above the level of this restriking voltage, there is a dashed line. This dashed line is the prospective voltage. This prospective voltage tells that when there will be a energy stored or released during the arcing period, that will transmit to the capacitor. So when it transmits to the capacitor, there will be a prospective voltage when this voltage is having the high frequency oscillations. So these voltages are having the high transients. These are the transient voltages. These dashed lines are the transient voltages or prospective voltage. This voltage having the high voltage transients and oscillations, right? So here, due to this, again there is a problem for the inductive elements. Due to this high voltage oscillations, high voltage transients, there will be an unequal distribution in the different or various portions of the inductive elements. That will leads to the damage of the insulation of the windings in the inductive devices, right? So because of that, we need to damp out these oscillations as soon as possible, right? So here, as the current chops are damped out, these current chops are dies out, then it reaches the zero. Here is the point where the contacts are completely isolated. There is no connection physically and virtually as well. There is no physical connection and there is no virtual connection at this point. At this point, there is no physical contact between the physical connection between the contacts, but there is a virtual connection between the contacts in the form of arc. So you misunderstood that. If the contacts are opened, where is the question of discussing the current chopping? Contacts are not opened. Contacts are opened physically, but there is a virtual connection. In the form of arc between the contacts. Are you clear? Yes, sir. Shall I move ahead? Yes, sir. Thank you. Okay. Chalo. Any questions? Still, any students? Okay, a very small topic is there. With this I close this unit. After this I'll give you the time, you can ask, and meanwhile you can note down also. If you come across any kind of doubts, you can note down and you can ask me. Hope my screen is visible to all of you. Right, now this is the last topic. We also have one more topic, very small topic, auto reclosing, that I will give you as an assignment, a very small topic that you write down and you come up with the the questions what I arise. Okay, so before going to that, let me discuss ratings of the circuit breaker. So the ratings of a circuit breaker can be considered. Ratings of a circuit breaker can be decided by considering the 3 factors. One is the breaking capacity, second one is the making capacity, third one is the short time period. These are the 3 factors that can be considered for studying the ratings of a circuit breaker. All right.
So here also very interesting thing that we can notice. One is the braking capacity. So braking capacity, it is the current that a circuit breaker is capable of breaking a circuit. It is a capability of the breaker to break. It is the capability of the breaker to break a circuit at a given recovery voltage under specified conditions. Under specified condition in the sense, the power factor, the required power factor and the system voltage. These are the specified conditions. Under these conditions, the breaker should break the circuit in a given recovery voltage. This is the braking capacity. Now see this waveform. So when the as long as circuit is running under normal condition, there is no problem at all, right? Means as long as the circuit is running under normal condition, then contacts of the circuit breaker remains closed. Contacts of the circuit breaker remains closed. But when the contacts of the circuit, when the fault occurs, then the fault current will try to flow through the contacts of the circuit breaker. When the fault current try to flows through the contacts of the circuit breaker, the some protection mechanism which is connected to the circuit breaker will energize the trip coil of the circuit breaker, such that the moving contacts of the circuit breaker start to separate from the fixed contact. This is the general scenario or the general operation of the circuit breaker procedure which will takes place. Okay. But when the fault occurs, that fault current is flowing through the contacts of the circuit breaker in the form of arc until that arc will extinguishes, right? So under that condition, what will happen? The current which is flowing through the circuit breaker will get asymmetricity. There will be a asymmetricity in the current which is flowing through the contacts the moment when the fault occur. Is that right? అది కరెక్టేనా? Fault జరగకముందు current, whatever the current that is flowing through the contacts of the circuit breaker is symmetrical. Asymmetrical ఈ వేవ్ ఫామ్ లో ఎలా తెలుసుకుంటామయ్యా అంటే, see here, this is the zero axis, this black line time axis, there is the zero axis, right? So here the symmetrical waveform on the positive peak and the negative peak both are equidistant from the zero axis. Then you say that this waveform is symmetrical. Antena kada? Antena kada? Yes, sir. Huh? Yes, sir. మీరు చూస్తున్న వేవ్ ఫామ్ సిమెట్రికలా అసిమెట్రికలా? Asymmetrical. అసిమెట్రికల్. సిమెట్రికల్ అంటే మన కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ఏంటయ్యా అంటే, సో వాట్ ఈస్ ద సిమెట్రికల్ వేవ్ ఫామ్ ఈస్, సో ద పాజిటివ్ పీక్ ఇన్ ద వేవ్ ఫామ్ అండ్ నెగటివ్ పీక్ ఇన్ ద నెగటివ్ సైడ్ విల్ హ్యావ్ ద ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద జీరో యాక్సిస్. దెన్ we say that it is a symmetrical waveform. But the waveform which you are seeing right now in the slide is asymmetrical waveform. So this is the waveform which tells where this is the waveform of the fault current. This is the waveform of the fault current. Let us say, this is the point F and F dash. This is the point at which the contacts are opened. Contacts of the circuit breakers are opened. If the contacts of the circuit breakers are opened, this the current which is flowing through the contacts of the circuit breaker gets asymmetricity in the waveform, right, due to this fault current. This asymmetrical current is consisting of two components. Asymmetrical current waveform is consisting of two components. One is the X, second is the Y. So what is this X? X is called as AC component. This is the AC component. This is the DC component. You can see this. So this DC component is gradually decreasing as the time period goes on, and somewhere it reaches the zero. Means that the DC offset or DC component will dies out, will goes out after some time.
then the moment when the DC component or DC offset goes out or dies out, from that point onwards again the asymmetrical waveform becomes a symmetrical waveform. The symmetricity is taking place in the fault current because of the DC component which are involved in the current waveform. This is the total current. This total current is divided into the two components, the X and Y. X is the AC component and Y is the DC component, and the DC component is dies out after some time, right? So after some time, I can say the moment when the fault is clear, then it becomes the symmetrical then there will be a symmetricity in the waveform, isn't it? So here, what I am insisting you is to know, is to understand is that when the fault, this is the point F is the point of opening the contacts of the circuit breaker. At that moment, there is a asymmetricity in the current waveform. When there will be asymmetricity in the current waveform, the asymmetricity is consisting of two components. Asymmetrical current is consisting of two components. One is the AC component, another one is the DC component or DC offset. This DC offset will dies out after some time, right? So then again the total current at the point of fault is X and Y. Total current at the point of X and Y is the total current at the point of F is X and Y, right? So here, there is some mathematical representation. How can we represent this? So the contactor separated at point F and F dash. At this instant, the fault current has two components, AC component and DC component. So the symmetrical breaking current is equal to RMS value of AC current. So here you need to remember one objective bit. The breaking capacity or breaking current is always reference in terms of RMS, not in terms of peak value. So we are going to see why I am stressing this point. The symmetrical breaking current is the RMS value of AC current, that is equal to X by root 2. Now asymmetrical breaking current is equal to RMS value of a total current. RMS value of total current is consisting of two components. One is the AC component and second one is the DC component, right? So here X by root 2 whole square plus Y square. This is the asymmetrical breaking current. So then we are discussing about the breaking capacity of the breaker. So how can we write the breaking? Are you writing this slide? Kindly write. While I am explaining, you just kindly write this. So that it will be easy for me to go ahead. Hope you written this. Let me go ahead. So breaking capacity is expressed in MVA. So I is the breaking current in amperes. V is the service voltage in volts. Then breaking capacity is equal to root 3 VI 10 to the power of minus 6 MVA. So this is the breaking capacity of a circuit breaker. This is the breaking current in amperes, and V is the service voltage in volts, 10 to the power of minus 6 MVA. Written? Then the second factor
for ratings of the circuit breaker. The second factor that can be considered in the ratings of a circuit breaker is making capacity. Breaking capacity is represented in terms of RMS, in the form of RMS that we considered, but the making capacity can be represented in terms of peak values, not RMS value. Breaking capacity is always RMS, making capacity is always peak values, important objective bit. Making capacity can be represented with the peak values, not RMS values. So the reason is that the peak value of current during the first cycle of current wave after the closure of the circuit breaker is known as the making capacity. Kindly write this definition. I will explain what it is. Okay, అయిపోయిందమ్మా? అయిపోయిందా బాలాజీ? రాసుకున్నావా? Okay, I'll explain what it is. See here, I hope all of you have written. Kindly pay the attention here. The peak value of current during the first cycle of current wave after the closure of the circuit breaker is known as the making capacity. See here, why we are telling that in the first cycle of current wave, generally whenever the fault occurs, there will be a asymmetricity in the waveform of the current waveform. When there will be a asymmetricity in the current waveform, the maximum value will peak value or maximum value of current takes place in the first half cycle itself. That is why we are specifically telling that the first cycle of current wave here, when there will be a fault, circuit breaker should have the ability to withstand or close the circuit breaker or close the contacts or the circuit breaker against the electromagnetic forces. See, what is this electromagnetic forces? The moment when the moving contact is separated from the fixed contacts, definitely there is some force which are acting against to the spring, some forces. Will you agree with that or not? అది సపరేట్ అవుతున్నప్పుడు అక్కడ ఫోర్స్ స్ప్రింగ్ మెకానిజం, దేర్ ఈస్ అ ప్రొటెక్షన్ మెకానిజం ఫర్ ద మూవింగ్ కాంటాక్ట్. మీన్స్ దట్ దేర్ విల్ బి సమ్ ఫోర్స్ విచ్ విల్ బి ఎక్సర్టెడ్ ఆన్ ద మూవింగ్ కాంటాక్ట్. am I right? కరెక్టేనా అది? నేను చెప్పిన పాయింట్ ఏంటంటే, when the fault is occurred, the moment when the moving contact is separated from the fixed contact,
అంత స్మూత్గా రాదు కదా, మూవింగ్ కాంటాక్ట్ అంత స్మూత్గా సపరేట్ కాదు కదా, సమ్ ఫోర్స్ ఏదో దాని మీద ఎక్సైట్ అవుతుంటుందా ఉండదా ఫిక్స్డ్ కాంటాక్ట్ నుంచి సపరేట్ అయ్యేటప్పుడు? ఉంటుందా ఉండదా? So it has to act, I mean circuit breaker should have the ability to withstand. Circuit breaker should have the ability to withstand, to make the circuit and to close the circuit and to break the circuit. I mean not break in this point, to make the circuit, right? So then there will some electromagnetic forces will act on the contacts, right? So here I mean during that condition, so what is the, I mean there is a possibility of the maximum value that appears across the contacts of the circuit breaker, that is we are mentioning in the peak value instead of RMS. ఎందుకు మనం RMS తీసుకోవట్లేదు అంటే there is a possibility that the maximum value will appear at that moment, I mean against to the electromagnetic forces which is acting on the contacts of the circuit breaker. That is the reason we are considering, we are rating the, whenever we are rating the circuit breaker, we take the peak value, we considering the peak value of the current, fault current, that we are considering the making capacity. That is the reason making capacity is always represented in terms of peak value, not in RMS. So because there is a you know that asymmetricity effect is there when we are calculating the making current. When we are calculating the making current, there will be a effect of the asymmetricity is there. That effect of the asymmetricity can be call it as a doubling effect. This can also be called as a doubling effect. That doubling effect can be taken mathematically as 1.8. Coming to, I mean I'll come down slowly. This making current is equal to the maximum value of the asymmetrical current. See here, asymmetrical current is RMS. Previous slide we have seen that. In the previous slide we have seen the symmetrical braking current, asymmetrical braking current. In the asymmetrical braking, because of the asymmetricity there will be AC component and DC component. That asymmetrical current is in the form of RMS, but this making current is equal to the asymmetrical current. But how can it is possible? The making current is in peak and asymmetrical current is in RMS. The making current is equal to asymmetrical current only when it is converted to the peak value. So to convert this asymmetrical current into the maximum current, we need to convert this RMS into peak by multiplying the root 2 into, I mean the root 2 into symmetrical component into 1.8 is becomes the asymmetrical. So and you are getting the doubt, sir, what is this 1.8? Okay, root 2 is converting from RMS to the peak. That symmetrical current is RMS. That symmetrical current is converted to the root 2. I mean symmetrical current multiply with the root 2 becomes the peak value of symmetrical current, and this peak value of symmetrical current is equal to the 1.8, I mean is multiplied with the 1.8. This 1.8 is the numerical representation of the doubling effect or asymmetricity effect. The 1.8 is numerical value is represents the asymmetricity effect, or it is some books says that it is a doubling effect of the asymmetrical current waveform. If we consider, we need to consider this as a multiplication factor. So root 2 into 1.8 into symmetrical current becomes asymmetrical current. Now it is in a peak value. This is equal to the making current. This is equal to the making current. That is why you can see here making capacity is equal to, I mean 2.55 into symmetrical braking capacity. This is what making capacity. So braking capacity is in terms of, braking capacity is MVA, braking current is in RMS, making current is in terms of peak value, and this is also in terms of, I mean capacity is also MVA. But making current, making capacity is always peak. ఈ 2.5 ఎట్టొచ్చింది, వాట్ ఈస్ హౌ ఇట్ కమ్స్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ RMS into multiply this RMS into root 2 becomes peak. That I mean that multiplied with 1.8 I mean by considering the doubling effect, that it becomes the 2.55. The 2.55 into symmetrical braking capacity is equal to making capacity. This is the second factor in the ratings of the circuit breaker. First ఏమనుకున్నాం,
ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏందమ్మా రేటింగ్స్లో? బ్రేకింగ్ కెపాసిటీ సార్. Breaking capacity. Second is the making capacity. Now coming to the third one, short time rating. What is this short time rating? It is the period for which the circuit breaker is able to carry the fault current while remaining closed. Write on this. I'll tell you what it is. మా రాజ్యలక్ష్మి రాసావా? రాజ్యలక్ష్మి. ఓకే. పూజిత is there in the class? సార్ Completed. ఇంకా ఆఫ్టర్నూన్ సార్. సూర్యప్రభ. ఎస్ సార్. రాస్తున్నాను సార్. దుర్గా భవాని. ఎస్ సార్. అయిపోయింది మా. ఎస్ సార్ కంప్లీట్ అయింది సార్. Okay, listen this. What is this? It is the period for which the circuit breaker is able to carry the fault current while remaining closed. What is it? The circuit breaker should have the ability. Circuit breaker should have the ability to carry the fault current while the contacts are still closed. Why it is necessary? Suppose, let me give you an example that suppose circuit breaker is connected in a one circuit, electrical circuit in the power system network. So what happens, there is a switching operations now and then. There will be a switching operations in the circuit. Switching operation, closing switch, opening the switch at some point of time in the circuit. I mean in the electrical network లో ఒక చోట ఎప్పుడో ఒక చోట ఎక్కడో ఒక చోట స్విచ్చెస్ ఆఫ్ చేయడం ఆన్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. స్విచ్చెస్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు I mean there is a possibility that there some transients will take place. I mean the moment when you are switch on switch off the particular switching operations, then what will happen? So some the very less than a second there will be some transients will takes place. But if the circuit breaker understands that it is a fault and it will trip, what will happen? Actually that is a switching operation. So switching operation వల్ల కొంత ట్రాన్సిషన్స్ వస్తాయి. ఆ ట్రాన్సిషన్స్కి అది ఫాల్ట్ కాదు యాక్చువల్గా. ఊరికి జస్ట్ స్విచ్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు కొంత ట్రాన్సిషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆ అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఇఫ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫాల్ట్ అండ్ ఇట్ ట్రిప్ ఇట్ సెల్ఫ్, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫాల్ట్. Basically it is not a fault, but still circuit breaker is tripping the contacts of the circuit. I mean circuit breaker tripping the circuit. ఏమవుతుంది అటువంటి ఫాల్ట్స్ వల్ల? అది ఫాల్ట్ కాదు కదా, అది ఫాల్ట్ కాదు.
జస్ట్ స్విచ్చింగ్ మెకానిజం, స్విచ్చింగ్ ఆపరేషన్స్ వల్ల కొంచెం జర్క్, కొంచెం ఆ సప్లై వోల్టేజ్లో కొంచెం జర్క్ వచ్చింది, ఇది ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు. అంటే దెర్ ఆర్ ద సిచ్యువేషన్స్ వేర్ సమ్ స్విచ్చింగ్ ఆపరేషన్స్ takes place in the circuit. So under such circumstances, so circuit breaker should be able to carry those currents and voltages without tripping the circuit. Still the contacts are closed and able to carry that that voltages or currents, right? So if you can make the circuit breaker to carry that current for a while, for less than a second, because it is not a fault, actually speaking it is not a fault, it is just, it comes because of the switching operations, right? So if the circuit breaker is able to carry that fault for a while, less than a second, then we can provide the reliability, then we can provide the continuity in the supply, am I right or not? దివ్యకృష్ణ, నేను చెప్పిన పాయింట్ అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు కరెంట్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కాంటాక్ట్స్ they are able to carry the fault current for a while, I mean while the contacts are remain closed, okay? There is a certain switching operations will takes place in the network, in the circuit. So and at that moments, at that conditions, if these contacts can carry that jerks which will happen due to the switching operations, then there is no discontinuity in the supply. You can give the continuity in the supply, right? Because it is not an actual fault current. Why do the circuit breaker trip the circuit, entire circuit, right? So it is not good for ఊరికే సర్క్యూట్ బ్రేకర్ సర్క్యూట్ను ట్రిప్ చేయడం అన్నది కరెక్ట్ కాదు. అందుకోసము సర్క్యూట్ బ్రేకర్ షుడ్ హ్యావ్ ద ఎబిలిటీ టు విత్స్టాండ్ ఆర్ షుడ్ హ్యావ్ ద ఎబిలిటీ టు క్యారీ ద ఫాల్ట్ కరెంట్ due to the switching operations while the contacts are remain closed, so that we can maintain the continuity in the supply, so here I mean ee point lo em cheyalante, we can give the some we can set the circuit breaker having some time, definite time. So I mean at that time circuit breaker contact should not open. I mean during that time, within that time, circuit breaker contacts should not opened. So that is called short time rating. So means, I mean during this time, even some jerks are coming in the supply voltage or the current which is flowing through the contacts of the circuit breaker, and the circuit breaker are having the contacts of the circuit breaker having the ability to carry those currents. So for the specified time period which we set for the circuit breaker, that way we can maintain the continuity in the supply, because there are some transients which will take place due to the switching operations. Those are not actual fault currents. So those conditions, the contacts are not necessarily opened, not necessarily trip the circuit, okay? Because of that, so it should have some short time rating. That short time rating, it depends upon the two things. One is the electromagnetic forces, second one is the temperature rise. అంటే ఇప్పుడు షార్ట్ టైం ఆ టెంపరేచర్ రైజ్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫోర్సెస్ అన్నది నువ్వు ఇచ్చేటువంటి ఆ స్విచ్చింగ్ ఆపరేషన్స్ వల్ల వచ్చేటువంటి ఆ యొక్క ట్రాన్షన్స్, నాట్ ఐ మీన్ మచ్ ట్రాన్షన్స్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద కరెంట్ చాపింగ్లో వచ్చినంత ట్రాన్షన్స్ ఏం రావు ఆ స్విచ్చింగ్ ఆపరేషన్స్లో, బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫాల్ట్ యాక్చువల్లీ, బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫాల్ట్ బేసికల్లీ. కాబట్టి ఆ టెంపరేచర్ రైజ్ని, ఆ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫోర్సెస్ని విత్స్టాండ్ అయ్యేటువంటి ఎబిలిటీ ఉండాలి. సో ఆ ఎబిలిటీని, ఆ విత్స్టాండ్ ఎబిలిటీని మనము ఇంత టైం వరకు ఈ కాంటాక్ట్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ని దాన్ని క్యారీ చేయాలి అని ఒక టైం పీరియడ్ కూడా సెట్ చేస్తాం. ఒకవేళ ఇఫ్ దట్ టైం పీరియడ్ ఈస్ క్రాసెస్, స్టిల్ దట్ ట్రాన్సిషన్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్, దెన్ వీ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫాల్ట్. Then we can consider it as a fault, and then I mean there is a sense that even if the circuit breaker opens the contacts of the contacts open చేస్తే సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఒకవేళ ఆ సెట్ చేసిన టైం పీరియడ్లో ఈ ట్రాన్సిషన్స్ డాంప్ అవుట్ కాకుండా ఉన్నాయి అంటే అప్పుడు యూ కెన్ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ ఎ ఫాల్ట్, అండ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ షుడ్ టేక్ ఇట్స్ యాక్షన్, రైట్? So this is what short time rating.
So these are the ratings of the circuit breaker: breaking capacity, making capacity, and short time rating. This is all about what is a ratings of the circuit breaker. And the last topic is auto reclosing. ఆటో రీక్లోజింగ్ అంటే ఇప్పుడు చెప్పిన దానికి కంటిన్యూషనే. ఇప్పుడు చెప్పింది కంటిన్యూషన్, ఇది షార్ట్ టైం రేటింగ్. I mean, it should have the ability to carry the fault current for some time. సో సమ్ టైమ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకవేళ అగైన్ ద ఫాల్ట్ ఈస్ క్లియర్డ్, what is happening, the circuit breaker restore itself automatically. The circuit breaker restore itself automatically such that there is no manual requirement to again make the circuit. That is what auto reclosers or auto reclosing, right? So that is a small topic that you can write as an assignment. Okay, so now this is all about your first unit. We discussed all the topics which are there in the main syllabus. As far as your syllabus is concerned, all topics are covered, and here I am giving the some topics as assignment. Some only this auto reclosing and oil circuit breaker, అవి నేను చెప్పకుండా మీకోసం వదిలిపెట్టాను, అవి ఇస్తా. ఐఎమ్ గివింగ్ మై వెబ్సైట్ లింక్. సో దేర్ యూ కెన్ అప్లోడ్ యువర్ అసైన్మెంట్స్. ఐ విల్ గివ్ ద మాన్యువల్గా కాకుండా అక్కడ మీకు ఏమవుతుందంటే ప్రాబ్లము, నేను టైం పీరియడ్ కూడా సెట్ చేసింటా నా వెబ్సైట్లో. ఆ టైం పీరియడ్ అయిపోతే నువ్వు అప్లోడ్ చేయాలన్నా కూడా లింక్ నీకు ఓపెన్ కాదు, లింక్ విల్ బి క్లోజ్డ్. ఇప్పుడు మామూలుగా క్లాస్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆఫ్లైన్లో ఏం చేస్తారు, సార్ ఈరోజు నేను కాలేజీకి రాలేకపోయాను, అందుకే సబ్మిట్ చేయలేకపోయాను, ఏవేవో ఎక్స్క్యూజెస్ పని చేస్తాయి. కానీ ఇక్కడ ఆన్లైన్లో అది పనిచేయదు. నా వెబ్సైట్లో నేను టైం పీరియడ్ సెట్ చేస్తాను, ఆ టైం పీరియడ్ లోపు యూ షుడ్ సబ్మిట్ దిస్ అసైన్మెంట్. ఓకే, సో ఐ విల్ గివ్ యూ ద అసైన్మెంట్ టుమారో మార్నింగ్ క్లాస్. I will stop here because time is over. Another teacher is waiting, it seems. Okay, let me take assignment. Tomorrow I will give you the assignment and I will give you my website link. Lakshmi, respond to the attendance. Lakshmi, Srilekha, अरे बाबा, respond to the attendance. Lakshmi, respond to the attendance. Lakshmi, Srilekha, Bhuvaneshwari, Venkat Lakshmi, Sindhu, Virupa, present sir. Virupa sir. ఎక్కడమ్మా ఇప్పుడు సిస్టమ్ కార్డ్కి Signal circulation. Present sir. లావణ్య, Present sir. Present sir at number 22. బాలాజీ, Present sir. Present sir. జయశ్రీ, Present sir. సాహితి, Present sir. Present sir. Present sir. Present sir. భవాని, Present sir. సువైష్ణవర్ధిని,
Present, sir. రమ్య, Present, sir. రాజ్యలక్ష్మి, Present, sir. శైలి, Present, sir. రజిత, Present, sir. హేమరాణి, Present, sir. శ్రీదేవి, Present, sir. Present, sir. కిరణ్మయి, కిరణ్మయి, దివ్యకృష్ణ, Present, sir. కీర్తి కుమార్, మౌనిక, Present, sir. శ్రీరామకృష్ణ, గురువర ప్రసాద్, రామకృష్ణ ఆబ్సెంటా? సాయిరెడ్డి, రాజేష్, రాజేష్, Sir, 23 present, sir. రాజేష్ ఆబ్సెంటా ప్రెజెంటా? రాజేష్ ఏ నెంబరు? Sir, 23, sir. Yes, name supplement. 22 కూడా sir. Name is 22 శ్రీదేవి కదా? yes, sir. శ్రీదేవికి పిలిచాను కదా, రేణుశ్రీ పిలిచలేదు. శ్రీదేవిని పిలిచాను, రేణుశ్రీని పిలవలేదు. ఓకే, రేణుశ్రీ ఉన్నా. ఓకే, ఫైన్, వేశాను. Present, sir. 22. వేశాను వేశాను. Okay. ఓకే, Good afternoon, madam. Good afternoon. నేనే అటెండెన్స్ వేసుకుంటాను. क्लास చెప్తుంది ఆమె కరోనా ఆఫీస్లో తెలుగు మీడియంకి 4 రోజులు లీవ్ వేసుకున్నాను. ఈరోజు వేసేయండి, వేసుకుంటే వేసుకోండి, ఇంకా 2 రోజులు పెట్టిందట. సెలవా? పడి సచ్చినా తింటాం ఎందుకు మాట్లాడుతున్నా ఎందుకు పోయినావు? అవును, మళ్ళా నేను ఎందుకు పోయినావు వాడికి? డోర్ కొట్టుకుంటా. మీకు పూసినావా? చూపించుకోవాలి, కనిపించే వచ్చినాక
తీసుకుపోనా? నాకు క్లాస్ ఉంది జయన్న. ఎప్పుడు? దా. కొంచెం పిల్లలకు పెట్టుకొని మన ధర్మం మనం ఏంది ఊరికే రోజేపు చెప్పుకో, ఎవడొద్దనే నిన్ను. ఇదిగో తీసుకొని బొమ్మే ఇంగ్లీష్ చదువుకోపో, మ్యాథ్స్ మళ్ళీ పో ఇంగ్లీష్ చదువుకోపోండి. ఇదిగో పెన్ను ఇడింది. ఎందుకో చంద్రశేఖర్ కొంతమంది 5 మంది పేర్లు దుర్గాలక్ష్మి